নমস্কার, আমি সুচন্দ্রা মুখার্জি। প্রতিদিনের মতন বিকাশ টক শোয়ে লাইভ শোয়ে আপনাদের সাথে এসেছি কথা বলতে। আমরা চেষ্টা করছি এই পজিটিভ বার্তার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে আপনাদের পরিচয় ঘটাতে, তাদের থেকে পজিটিভ ভাইবস নিয়ে সেটা আপনাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর আদিত্য নারায়ণ জয়সওয়াল। উনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মেডিকেল ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বিগত 2-3 বছর ধরে যুক্ত রয়েছেন। ওনার সাথে আজকে আমরা কথা বলবো, জানবো ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে কাজ করে। এই যে একটি ডিপার্টমেন্ট যা জরুরি পরিষেবা বিভাগ নামে পরিচিত, এটি হাসপাতালের এমন একটি ইউনিট যেখানে রোগীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা এবং দ্রুত চিকিৎসার পরিকল্পনা শুরু করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন জীবন রক্ষার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্টেবিলাইজেশন, দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা, ট্রমা ম্যানেজমেন্ট, এই সকল দিকগুলি এখানে দেখা হয়। 24 ঘন্টা সেবা, চিকিৎসা পরিষেবা, দক্ষ ডাক্তার এবং নার্সদের দল, উন্নত সরঞ্জাম যেমন ডিফিব্রিলেটর, ভেন্টিলেশন, পোর্টেবল এক্স-রে, এসিএলএস এবং বিএলএস প্রোটোকল অনুসরণ করা। অর্থাৎ এই ডিপার্টমেন্ট রোগীর জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি একটি হাসপাতালের অন্যতম ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রথমেই চলে যাব ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয় পর্বে। স্যার, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা আমাদের সাথে একটু যদি শেয়ার করেন। Basically, I completed my primary medical qualification in 2019, and after which I did my internship from SSKM Hospital. Thereafter, I've been working continuously in emergency and the Department of Medicine and ICU. In the meantime, I've also completed my MRCP Part 1 and Part 2 exams, and I've been working with this institute for quite some time now, and it's a beautiful, wonderful institute to work with. And that's briefly about me. I have a passion for medicine and emergency medicine, and I hope to look forward to serve the community as best as I can. ডেফিনেটলি স্যার, আমরা ওনার থেকে শুনলাম যে কিভাবে উনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে এসছেন এবং ওনার যেহেতু মেডিসিনের উপর ওনার একটা প্যাশন কাজ করে এবং আইসিইউ ইমার্জেন্সি, এই জন্যই উনি বোধহয় আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের এই সমস্ত পরিষেবাগুলি খুব সহজেই উনি আমাদের যারা রোগী পরিষেবা নিতে আসছেন তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। স্যার, আমি জানতে চাইবো যে ইওমো হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকলে একটু ভালো পরিষেবা দিতে পারা যায়? Okay. Basically, what is most important is you have to be alert. You have to be very attentive to the patient, and because the patient can come at any point of time. It can be 2 o'clock or 3 o'clock. So you always have to be alert and ready, because anything can present at any point of time. So me and our team that we have in the emergency, the technicians we have, the junior doctors that we work with, the consultants, and everybody has to be on high alert. And as soon as we receive the patient, the most important thing is to do a primary survey, get the vitals, and examine the patient, and then determine from the history and the physical examination what is the diagnosis. And then depending on that, the most important thing is to stabilize the patient. If the patient is unstable, provide immediate supportive treatment. And we generally have one of the most wonderful things about our hospital is that we have consultants and various subspecialties on call 24/7. So we have orthopedics, general surgery, internal medicine, and gynecology, pediatrics on call. So if we ever need any specialist support, we just as we are triaging the patient, we're attending them, we can call them and they come up and they assist us in the management of the patient. And I would say the most important thing per se is to examine the patient properly and obtain a nice history, and to entirely focus on saving the life of the patient. That is. একদমই স্যার, আমরা আদিত্যবাবুর থেকে জানছি যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে যেহেতু 24 ঘন্টায় আমরা ইমার্জেন্সি পরিষেবা দিয়ে থাকি এবং সেখানে সবসময় একটা সুদক্ষ নার্স, টেকনিশিয়ান এবং সর্বোপরি যে স্পেশালাইজড ডাক্তারবাবুদের কথা উনি উল্লেখ করলেন, তারা কিন্তু 24 ঘন্টায় ইমার্জেন্সি পরিষেবার সাথে যুক্ত থাকেন এবং চেষ্টা করেন রোগী পরিষেবা যথার্থভাবে দেবার।
স্যার, আমার পরবর্তী যে প্রশ্ন, যদি কোনো পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে তাকে কিভাবে স্টেবল করা হয়? শ্বাসকষ্টটা শ্বাসকষ্ট is this is one of the most common presentations that we have. তো প্রথমে আমরা কি করি, we have a standard protocol. So what we do is, as soon as the patient comes to the emergency, we have some paramedicals assigned to immediately attend the patient, examine and look at the patient's vitals. So we see if the patient is conscious, how is the breathing pattern, what is their oxygen saturation, and depending on that we give them oxygen support. If they need some nebulization, we do that. If the patient is unconscious and is drooling and is unable to maintain their airway, in that situation we have to immediately intubate the patient and provide airway management. So in case of shortness of breath or saskoshto, as you said, so shortness of breath is one of the very common presentations that we have, mainly because of very high incidence of smoking. So because of that, we have people with COPD, and that is secondary to smoking. We have some asthmatic patients. We have pneumonia patients coming in all the time. SARS-CoV-2 can also be because of heart attack or other abnormalities involving the chest. So our initial focus is to get the vitals of the patient, look at the oxygen saturation, do a blood gas analysis if needed. We call our respiratory medicine consultant and we take their opinion as well. And everything has to be done together and very quickly. So that is the thing about emergencies, because the patient is unwell, and if we don't manage, the patient can die. So we focus entirely on trying to again stabilize the patient, manage their airway, look at their vitals. Sometimes we'll have patients with shortness of breath, their blood pressure is very low, they're going into severe acidosis because they have COPD, and they're going into type 2 respiratory failure, so on and so forth. So the management involves everybody, me, the junior doctors, the interns we have the paramedicals and the nurses. Everybody has to work in harmony. So I have my role. So I have to control the whole situation, tell everybody what to do. So I'll allocate one nurse that তুমি পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার, ভাইটালস আর এইসব ভালো করে মনিটর করো। আমি একজনকে অ্যালোকেট করব যে পেশেন্টকে অক্সিজেন দাও, নেবুলাইজ করো। একজনকে বলবো আইভি অ্যাক্সেস করে আইভি ফ্লুইডসটা স্টার্ট করো। আর একজন আমার জুনিয়র ডক্টর যে আমার সঙ্গে ইমার্জেন্সিতে থাকেন, ওদেরকে বলবো বাড়ির লোক সঙ্গে হিস্ট্রিটা নাও, সেই সাইমালটেনিয়াসলি আমি হিস্ট্রিটা অবটেইন করব, পেশেন্টকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করা যাবে। মানে বেসিক্যালি ইটস লাইক আ রেস अगेंस्ट টাইম in order to obtain the history and stabilize the patient. মানে বলতে চাইছেন যে পুরো কাজটা একটা টিম ওয়ার্ক হিসাবে করেন, এবং অ্যাজ এ টিম লিডার আপনি কাজগুলো প্রথমে সেগ্রিগেট করে দেন এবং প্রত্যেককে ভাগ করে দিয়ে তারপর আপনারা পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করেন, এবং সেটা প্রম্পট অ্যাকশন। Absolutely. The really important thing in emergency is teamwork, because I have to do my job, the paramedicals have to do their job, the nurses have to do their job, the junior doctors have to do their job, and obviously the most important thing is the beautiful consultants that we have here. They are on the phone, they are always available. 2:00 at night I'll call them up, sir, I'm having a patient like this, what is the next step, what can we do to further improve the management, what would be a good antimicrobial choice. So they are, even if it's 4:00 at night, like yesterday at 3:00 we had a female patient with like a twin pregnancy. She was in the process of labor actually, so this was 3:00 at night, and the patient already started crowning. So I had to allocate one nurse to check the fetal heart rate, I had to allocate one intern to obtain the history, look at the reports. I called my consultant, I had to examine the patient, and then we got to know that the patient is in labor. I called a gynecologist on call, he came, so we saw the patient. Then the ward, everybody has a role to play. We had to call the ward boy had to shift. Everybody from the ward boy to the nurse to the paramedical, doctors, junior doctors, consultant, everybody has to work in harmony. So the ward boy has to come, which they come very promptly, they take the patient, they shift the patient, then we call the labor room nurses, they prepare the area for the delivery, they prepare all the equipment, we shift. So for example, the consultant is getting ready to do the delivery, but everybody is working like a nice machine. That's how it is. So every part of the machine has to work smoothly.
essentially. আমরা স্যারের কাছে শুনতে পাচ্ছি যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ কিভাবে রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে তার অনন্য নিদর্শন তুলে ধরেছেন। উনি জানালেন যে রাত বিরেতে রাত্রি 2টো হোক 4টে হোক যখন তখন ইমার্জেন্সি আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা স্পেশালাইজড ডক্টর তারাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকছেন আমাদের সাথে। স্যার এই যে ট্রমা রোগীর ক্ষেত্রে কি কি করা হয় এটা যদি আমাদের বলেন একটু। Yes. So ট্রমাটা কি হয় মোস্টলি আমাদের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট কেসেস গুলো আসে, অড টাইমসে আসে, অনেকগুলো ফ্র্যাকচার্স থাকে, ল্যাসারেশন থাকে। দ্য মেন আমাদের ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টটা থাকে যে পেশেন্ট অ্যাগেন ইমার্জেন্সি একটা বিউটি আছে যে একটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট, যে পেশেন্টে ব্লাড প্রেশার কেমন আছে, কনসিয়াস আছে কিনা, নিঃশ্বাস নিজে নিতে পারছে কিনা, এইসব ব্যাপারটা দেখতে হয়। তারপরে যদি পেশেন্টে ম্যাসিভ ব্লিডিং হচ্ছে, আমার ওটি টেকনিশিয়ান স্টাফ, প্যারামেডিক্যালস যারা স্পেশালি ওটি এ সার্জিক্যাল প্যারামেডিক্যাল স্টাফ যারা সুচারিং করতে জানে, যারা এরকম ট্রমা কেয়ারে ভেবে নিন একটা টিম, ওটা সবসময় ওটিতে একদম রেডি থাকে। তো যদি এরকম ট্রমা কেস আসছে ওরা ওটি থেকে নিচে নেমে যায়। আমার জেনারেল সার্জারি অন কল থাকে, অর্থোপেডিক্স অন কল থাকে। তো as soon as we receive the patient, our first priority is to look for any bleeding, look for any fractures, examine the patient, and if we have any bleeding we want to stop that bleeding. So again we have an entirely wonderful team. So if there is some bleeding, if we have an entire team that can compress the wound, we provide support as necessary. We have a team that can suture the bleeding artery, they can identify the bleed, and everything happens wonderfully. And then obviously we have 24/7 x-ray, so if there are fractures then we have to send the patient for x-ray. So after we stabilize the patient, again I will call the orthopedic consultant, then I will call the surgeons, and then they will come and attend the patient, they will do their part. And the orthopedic consultant we have, they are absolutely wonderful. Very complex fracture cases and open fracture cases, dislocated fractures, they work with us so that we have to initially fracture ক্ষেত্রে যেই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেই হাড়টা ভেঙে গেছে ওকে ইমোবিলাইজ করতে হয়, কেননা ওই when it moves there is a risk for what we call as fat embolism. So we first prioritize making sure that there is no external wound, address the external wound, and we immobilize the injured limb, and then they can plan for surgical management as soon as possible. So again it's a very accident trauma khetre, it's like a teamwork between emergency, the department of surgery which is absolutely wonderful, and the department of orthopedics which are absolutely wonderful to work with. ওকে, পুনরায় আমি বলি যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালে যে ট্রমা কেয়ার ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টে থেকে নেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু রাত বিরেতে যদি কেউ আসে আমাদের 24 ঘন্টা এক্সরে পরিষেবা থাকছে এবং তার সাথে থাকছে অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টের সোকল যারা আমাদের ডাক্তারবাবু রয়েছেন তারা, এবং তার সাথে রয়েছে আমাদের সার্জারি ডিপার্টমেন্টের স্বনামধন্য ডাক্তারবাবুরা এই ধরনের পেশেন্টদেরকে অ্যাটেন্ড করার জন্য। পরবর্তী আমি যে প্রশ্নে যাব সেটা হচ্ছে স্যার, চেস্ট পেন নিয়ে যদি কেউ আসে তাহলে সেক্ষেত্রে কিভাবে পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে? হ্যাঁ, চেস্ট পেনও আর একটা খুবই কমন প্রেজেন্টেশন আছে। তো চেস্ট পেন ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োরিটিটা again it will sound like I'm repeating so much, but again we look at the patient's vital, how they are, what their saturation is, their blood pressure and everything. We obtain the history. Then one of the first things প্রথমে যে আমাদের প্রায়োরিটিটা হচ্ছে যে পেশেন্টকে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে কিনা, কেননা হার্ট অ্যাটাক খুবই একটা কমন রোগ আছে। তো এই ডায়াগনোসিস জন্য আমরা ইমিডিয়েটলি পেশেন্টে একটা ভাইটালস চেক করার পরে, ব্লাড সুগার চেক করার পরে ইসিজি করি। ইসিজি করার পরে আমরা একটা রক্ত পরীক্ষা করি, troponin T, and that is basically to see, because chest pain, it can be due to heart attack, it can be due to an arrhythmia, chest pain can be due to some kind of trauma to the chest as well, a trauma leading to a pneumothorax. So again, the wonderful thing about what we have is, I have in my emergency, we have a bedside ultrasound and we have a sonologist on call. So if I have a trauma case which is also having a chest pain,
then one of the things that I need to look for is maybe if there is some pneumothorax. So I can do an X-ray, and if there is some abdominal pain in the previous question that topic we are speaking about, the trauma cases. Another thing that we are very concerned about is abdominal trauma. Abdominal trauma ক্ষেত্রে কি হয় যে ভিতরে যে অর্গানস গুলো থাকে ওটা রাপচার করতে পারে। তো এই রাপচার থাকলে আমরা তো চোখে দেখতে পারবো না, তো সেই জন্য আমাদের কাছে ইমার্জেন্সিতে 24/7 একটা ভালো মডার্ন আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন আছে, যেই জন্য আমাদের সোনোলজি ডিপার্টমেন্টে যে ম্যাডাম আছে উনি আমাদের ডিপার্টমেন্টকে ট্রেনিং দিচ্ছেন যে কি করে ইমার্জেন্সি ইউএসজি করা যায়। যে ইমার্জেন্সি যে ডক্টর ফিজিশিয়ানস আছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাউ টু নো টু ডু ই ফাস্ট. It is very important to look at the IVC, to do bedside ultrasound. We are not doing ultrasound to make a report. We are doing the ultrasound just to do an assessment to do screening facility. Screening, yes. So we do not again charge the patient separately for this. This is just part of the standard care and management that we provide. So again, coming back to chest pain. So we prioritize trying to rule out the worst diagnosis, and then of course we talk to our internal medicine doctors. We have cardiology on call, so we refer to our cardiology consultants, and then again we plan the treatment accordingly. And one of the other very good thing is we have multiple ICUs. So we have ICUs and we have ITUs, we have high dependency units, and we have ventilators, and so we can address a large number of very ill patients at the same time. So that is very nice because we have a ICU team, and we have ICU technicians, and we have an ICU doctor and team separate. So whenever we have a patient who is very unstable, I can intubate and ventilate the patient, and then the ICU team can take over and they can shift and transfer the patient. So jodi amar emergency te por kharab patient jodi eshe jacche continuously, ami triage kore patient ke initial kore manage kore ICU te shift korte parbo. আর এই সুবিধাটা খুবই ইউজফুল যে আমাদের কাছে এতটা আইসিইউ ভেন্টিলেটর আছে আর এত ভালো মানে টেকনিশিয়ান নার্সেস এর টিম আছে যারা খুব মানে যারা জানে যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমাকে পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করতে হবে আর সবাইকে মিলিয়ে কাজটা করতে হবে। মানে এটা আমার হসপিটালে খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে যে সবাইদের কোঅর্ডিনেশন, রিসেপশন থেকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে ward boy থেকে nurse up to the doctors, junior doctors, consultant, the communication flow is absolutely wonderful. একদমই তাই। একটা ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গেলে কোঅর্ডিনেশন, একে অপরের সাথে মেলবন্ধন যদি না থাকে তাহলে সম্ভবত কাজটা কোনোদিনই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বোধহয় আমরা সবার থেকে এগিয়ে, যেরকম ভাবে আপনি বলছেন যে একজন ওয়ার্ড বয় থেকে আরম্ভ করে রিসেপশনে যখন প্রথম এন্টার করলো তখনই তাকে যেভাবে অ্যাটেন্ড করা, তারপর ওয়ার্ড বয় থেকে প্যারামেডিক্স, নার্সেস, ডক্টর, কনসালট্যান্ট সকলের মাধ্যমে যে পরিষেবা আমরা দিচ্ছি, তাই সকলে আশা করি যে রোগী পরিবারের যে ব্যক্তি সে সুস্থ করে নিয়ে যেতে পারছে তার আর্তকে। অবশ্যই। এরপরে আসবো যে প্রশ্নে, হাসপাতালে যদি কোনো সাপে কাটা পেশেন্ট আসে, যেটা খুব কমন বীরভূম এলাকাতে, তো এই সাপে কাটা পেশেন্টদেরকে কি করা হয় সেক্ষেত্রে? Again, we have some standard protocols fixed. What we আমরা চেষ্টা কি করি যে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব যে কি সাপটা কেটেছে। Therefore, we can determine what type of anti-venom we have to do. So we have anti-venom available with us, and we again, the most wonderful thing is we have the anti-venom, we have the intensive care units, we have a very nice blood bank as well. So if we're dealing with a snake bite, we have the specific anti-venom that is needed. We have consultants who have experience in dealing with snake bites. So we can, and then again, the best part is one of the problems that we have with snake bite is there is an issue of potential local swelling, infection and inflammation and pain, which is related to the venom itself, and which is related to some infection occurring because the skin has been punctured. So in that situation, what happens is the very valuable thing is not just that we have anti-venom, we have general surgery and medicine on call to look at the patient and give their valuable opinion and advice. And again, it's like whenever we have this kind of case, it's like the emergency has to work with the Department of Surgery and the Department of Internal Medicine, and then our ultimate goal is to we want the patient to be discharged
as soon as possible, and we want them to recover as soon as possible. সাপে কাটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পেশেন্ট তো ভয়েই মানে একটা আতঙ্কিত হয়ে থাকে অবশ্যই। যে আমাকে সাপে কামড়েছে, এটা ভেবেই তার একটা প্যানিক অ্যাটাক শুরু হয় অবশ্যই। সেই ক্ষেত্রে তো আমরা জানতে পারলাম যে সাপে কাটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওনারা শুধুমাত্র যে অ্যান্টিভেনামের কথা বলছেন তা নয়, পুরোটাই ওনারা সার্জেন এবং ইন্টারনাল মেডিসিনের ডক্টর বাবুকে ওনারা সাথে নিয়ে একসাথে টিম ওয়ার্ক হিসাবেই ওনারা কাজ করেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের পক্ষ থেকে। একসাথে যদি স্যার 2 থেকে 3 জন পেশেন্ট আছে, যখন ইমার্জেন্সিতে সত্যি কথা একটা ক্রাউড সৃষ্টি হয়, সেই অবশ্যই। ক্ষেত্রে কি করে ম্যানেজ করেন? সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে জুনিয়র ডক্টরস আছে, আইসিইউ ডক্টরস আছে, অন্য ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ডক্টরস আছে, একটা প্রোটোকল রয়েছে। যদি একটা খুব খারাপ ট্রমা কেসটা আছে, অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র ডক্টরস কনসালটেন্টস অন কল, যদি খুব আমার এমার্জেন্সিতে খারাপ সিচুয়েশন আসছে, আমাদের একটা মানে নোটিফিকেশন সিস্টেম আছে, একটা মানে কলিং সিস্টেম আছে, যে আমি ইমার্জেন্সি থেকে সবাইকে ইনফর্ম করতে পারবো যে এরকম এরকম সিচুয়েশন আছে, উই নিড সাম হেল্প, সো উই কল ফর হেল্প ইন দ্যাট সিচুয়েশন। So in that case, what happens is all the doctors from the different department, they will physically come. They will all immediately physically come, and we will again, when we have multiple patients, we triage. The most important thing in emergency সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ট্রায়াজ, যে 5টে পেশেন্ট এসছে ওর মধ্যে কে প্রথমে এসছে কে পরে এসছে মাঝে এসছে ওইটা এতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ওই 5টে পেশেন্ট মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পেশেন্টকে আইডেন্টিফাই করতে হয়, আর আমাদের ইমার্জেন্সিতে ট্রায়াজিং করে জোনস করা আছে স্ট্যান্ডার্ড হসপিটালস এ যেরকম হয়। তো উই হ্যাভ রেড জোন, উই হ্যাভ ইয়েলো জোন, উই হ্যাভ গ্রিন জোন, অ্যান্ড we have the capacity to expand it as well. So যে সবচেয়ে খারাপ পেশেন্ট আমাদের ইমার্জেন্সি এ প্রথম 2 যে বেডস আছে উইথ মনিটরস এন্ড অল, তো ওই প্রথম 2 বেডে থাকবে। তো ওই those patients will get the most attention, they are in need of immediate attention, and the patients who are less severe, they will get a second priority, and those who are moderately stable, after the worst patient is attended, the most stable patient will be attended. And if in the worst situation which has happened, we've had multiple related road traffic accident, all 3-4 patients come in who are all unstable, the various departments like medicine on call, surgery on call, pediatrics, ICU doctors, and the interns and the junior doctors, everybody will come together, and we will allocate that, okay, you take care of this patient, you take care of this, I will take care of this, and again it works seamlessly. একদমই আমরা জানতে পারছি যে কিভাবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল রোগী পরিষেবা দিয়ে থাকছে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে যদি 1 থেকে 2 জনের বেশি বা 3 জন 4 জনও পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে চলে আসে, সেক্ষেত্রে এখানে ট্রায়াজ ফলো করা হয়। প্রত্যেকের জন্য একটা জিনিসই বলে রাখছি যে ইমার্জেন্সিতে ঢুকে কখনোই আমি আগে এসছি বা ও পরে এসছে এটা নয়, এখানে ফলো করা হয় ট্রায়াজের রুলস। যার সিভিয়ারিটি যত বেশি তাকে সবার আগে অ্যাটেন্ড করবে, এটাই কিন্তু medical ethics. Absolutely, because this is a very important point, ma'am, because what happens is that this is emergency. So if a patient presents with shortness of breath, I obviously have to put all my attention to that patient first. And if some patient is just sitting quietly, his vitals are stable, again they have the patient যখনই ঢুকে যায় ওকে প্যারামেডিক্যাল অ্যাটেন্ড করে, ভাইটালস নিয়ে হিস্ট্রি ইমিডিয়েটলি নিয়ে নিচ্ছে, তারপরে ট্রায়াজিংটা হয়ে পেশেন্ট বেডে অ্যালোকেট করা যাচ্ছে। তো ওই হিসাব তারপরে আমাকে ওই কালার কোডিং সিস্টেম হিসাবে পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করতে হবে। আর অবভিয়াসলি মেডিকেল এথিক্স, basic human ethics dictates that we have to take care of somebody whose life is at risk first. So whoever is stable, they will have to wait. Sometimes they have to wait a little longer, but we can't attend somebody who came first just because they came first and he or she is having a little bit of pain, but they're sitting quietly. Then the patient sitting next to them is having shortness of breath and he can't breathe and his airway is compromised. So jodi amake ei kharap patient ke manage korte আধা ঘন্টা টাইম লাগে, তো ওই পেশেন্ট কে অ্যাটেন্ড করার পরে এই পেশেন্ট কে অ্যাটেনশন দেওয়া যাবে। কিন্তু এরকম নেই যে ওই পেশেন্ট অ্যাটেনশন পাচ্ছে না, ওই পেশেন্টের হিস্ট্রি নেওয়া হয়ে গেছে, ওই পেশেন্টের ভাইটালস নেওয়া হয়ে গেছে, ওই পেশেন্টকে একটা জুনিয়র ডক্টর অ্যাটেন্ড করে হিস্ট্রি নিয়ে নিয়েছে। তারপরে যদি মাঝে একটা খুব খারাপ পেশেন্ট আসছে,
ওই পেশেন্ট হবে প্রথম প্রায়োরিটি। যদি একটা প্রেগনেন্ট ফিমেল পেশেন্ট এসে যাচ্ছে, যদি একটা ছোট বাচ্চা আসছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে, তো ওই হিসাবে আমরা প্রায়োরিটি দেবো অবশ্যই। খুব ভালো লাগছে আমাদের এই আলোচনায় ওনাকে পেয়েছি এবং আমরা জানতে পারছি যে ইমার্জেন্সি পরিষেবা কিভাবে আমাদের পাওয়া উচিত, জনগণের পাওয়া উচিত। আমি আবার পরবর্তী যে প্রশ্নে যাব যে স্ট্রেসের মধ্যে কিভাবে কাজ করে, কারণ এই যে সব সময় একটা নিজেদেরও তো একটা মানুষের উপর চাপ পড়ে, আলটিমেটলি ডাক্তাররাও তো হিউম্যান বিং, তো এই চাপ আপনারা কিভাবে সামলান? এই চাপটা this is a very difficult question to answer. I mean, we do it because of one thing that helps me personally is experience. You know, the years that I have been working in emergency, the experience that I have had before as when I was a student, the internship that I did in a very wonderful hospital at SSKM, the work experience that I had prior, the exams that I have cleared, and those things help me stay cool because I know what I need to do and how I need to prioritize, and what keeps me cool is that I'm not alone. I am not alone, because if I am alone with just one person next to me, then nothing can be done. What I am assured is I have an entire team to back me up, and that team is they have a very good, wonderful relationship. So we have a very nice, friendly and professional relationship among all the doctors here. So I will say that the fact that the very beautiful relation that I have with my junior doctors, that I have with the ICU doctors, that I have with all the consultants, I think that relationship with each of the doctors is what helps me stay calm. Obviously I get very obviously it's very stressful when you see a lot of blood loss, when you see patients screaming in pain, then you have a pregnant patient, then you have a child who is having shortness of breath. It is extremely chaotic, it is extremely stressful, but what we do is we have the whole team and the patients are being attended, and I know that I'm not alone. So that is what I will say. জন্ম মৃত্যুর মধ্যে মেডিকোসদেরকে সবসময় থাকতে হয়, তো এই জন্ম মৃত্যুর মধ্যে থেকেও যে আপনি যেভাবে স্ট্রেসফুল থেকে রিলিফ পাওয়ার, স্ট্রেস লেস হওয়ার যে উপায় বললেন, তা হলো যে টিম হিসাবে যেহেতু কাজ করছেন, সকলকে আপনি বলছেন যে টিমের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের একটা কোরিয়াল রিলেশনশিপ যেন থাকে, অবভিয়াসলি সেটা যেন প্রফেশনালিটি বজায় রেখে, তো সেই জায়গাটা মেনটেন করেই মনে হয় চাপলেস থাকা যায়, একদম স্ট্রেসলেস ভাবে থাকতে গেলে আপনি যে সাজেশন দিলেন তা সত্যি কার্যকরী। আমরা এই যে জরুরি যে চিকিৎসা পরিষেবা, সাধারণ মানুষ খুবই একটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে কি করব, মানে দিকভ্রষ্ট হয়ে যায় যাকে বলে, তো সেই ক্ষেত্রে মানে সাধারণ মানুষকে আপনাদের তরফ থেকে কি সাজেশন দেন যে এইরকম পরিস্থিতি যখন আসবে তখন? Basically, like, you know, if somebody is having a problem with a patient at home, this is a very, very, very good question you have asked, ma'am. So the first thing that you should do is, মানে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় যে একটা বাড়িতে পেশেন্ট আছে, একটা বেশি বয়সে লোক আছে, না একটা বাচ্চা আছে, পেশেন্টকে কিছু সমস্যা হচ্ছে, তারপরে বাড়ির লোক অনেক সময় কি করে যে কিছু একটা হোম রেমেডিস দেয়, যে আচ্ছা আমার বুকে ব্যথা করছে, একটু বাম লাগিয়ে নাও, একটু জল খেয়ে নাও, একটু মানে এইসব চেষ্টা আগে করে। তো মানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে একটা মানুষকে যদি একটা সিমটোম্যাটিক সমস্যা হচ্ছে, ওইটা হবে মানে ওই সিমটমটা আসবে আফটার আ ডিজিজ হ্যাজ স্টার্টেড অ্যান্ড ইট হ্যাজ প্রোগ্রেসড। After it progresses significantly, then we feel the symptom. যে ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে যদি ডায়াবেটিসটা খুব সিভিয়ার হতে থাকে, তারপরে মানুষকে এই সিমটমটা হবে, বারে বারে পেশাব হবে, বারে বারে মানে খুব খিদে পাবে, খুব জল, the patient will have a lot of thirst, the patient will be very hungry, the patient will pass urine repeatedly, but this symptom will happen much later in the disease. It doesn't start very early. তো যদি একটা পেশেন্টকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, মানে আগে একটা পেশেন্টকে কি হবে, ফিভার হয়েছে, কিছুদিন পরে ওই ফিভারটা খারাপ হচ্ছে, তারপরে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তো আমার সাজেশনটা হবে, ফার্স্ট when you identify a symptom, if it's severe enough, you should ideally go to the nearest hospital. You should go to the nearest hospital if it's an emergency, if it's out of hours, or you should definitely have a doctor attend the patient. But the best decision to do
the best decision would be, if you have any symptom, just go to your nearest hospital emergency, have doctors look at what is going on. Because we spend decades of our life, our entire life, studying about diseases, how to manage them, and something as simple as shortness of breath, it can be so many medical conditions. Now, this is not what the common lay person will understand. So, my end suggestion is, যদি একটা বাড়িতে একটা পেশেন্টে কিছু সমস্যা হচ্ছে, immediately call for an ambulance and go to the nearest hospital. This is as soon as possible. Don't wait 1 day, 2 day, না নিজে ঠিক হয়ে যাবে, এমনি কিছু করলে ঠিক হয়ে যাবে না. Kindly, we have hospitals, we have beautiful doctors in West Bengal. So I think the public should go and attend to them. That would be my strong suggestion. থ্যাংক ইউ স্যার। এই যে আমরা শুনতে পেলাম যে জরুরি পরিষেবা বাড়িতেও যদি কখনো এই যে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি এক কথায়, তো সেই ক্ষেত্রে উনি বলতে চাইছেন যেটা যে নিজে নিজে ডাক্তারিটা যদি আমরা না করি, সেক্ষেত্রে আমরা যদি সরাসরি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নিকটবর্তী যে হসপিটাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে কিন্তু পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়ার সাজেশন ডক্টর আদিত্য নারায়ণ জয়সওয়াল আমাদেরকে দিচ্ছেন, এবং সেটাই উনি ফলো করতে বলছেন, যেটা একজন চিকিৎসক পরামর্শ দিচ্ছে। তো আমরা শুনে নিলাম ওনার থেকে, ওনার ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে কাজ করে এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল কিভাবে জরুরি পরিষেবায়, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবায় এগিয়ে এসছে এবং একটি নিরবিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ ওনারা নিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর আদিত্য নারায়ণ জয়সওয়াল, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের পক্ষ থেকে। পুরো পজিটিভ বার্তার টিম, মিডিয়া ফোরামের টিম, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকবেন স্যার। নমস্কার।